This time on Border Control Europe. At Madrid airport, 9 brown bottles accidentally fall into the hands of suspicious civil guards. ¿De quién son? ¿Tuyas o de los dos? A potential health hazard causes great alarm at Rome airport. Non iniezione. And no one messes with the customs police on the Belgian and Netherlands border. Cash. Millions of people and goods cross into Europe's frontiers every day, but not all of it is legit. Points of entry are also magnets for smugglers and chancers of all kinds. The border forces of Spain, Belgium, Germany and Italy have their work cut out guarding the ports, airports, land borders and territorial waters. This is Border Control Europe, on high alert 24/7. Madrid, Spain's busiest airport. The automated baggage handling system is designed to cope with its huge flow of luggage. Today, this plainclothes officer is on the ball. Estas maletas ahora mismo están circulando por el sistema. Yo las tengo paradas, estas maletas se identifican por unos códigos de barras para saber qué maletas son. There's one suitcase in transit from Ecuador that suddenly piques the officer's interest. Uy, estas botellas hay que verlas. There's no time to lose. The suspicious suitcase is about to roll on to its next flight. Lo que vamos a hacer es reclamar este equipaje para que no entre en ese avión y localizar al pasajero que seguramente esté dentro de la aeronave. The airport civil guard are action stations. Hay que localizar a un pasajero que seguramente esté en el avión. Vale, de acuerdo. ¿Qué vuelo es? Es el vuelo de Düsseldorf. Trae varias botellas grandes que hay que revisar. De acuerdo. Venga, nos vemos allí. Voy para allá. The gates have already closed. It's going to be a very close call. A few more officers join the hunt. Ese equipaje en los cuales se observa unas botellas de una coloración muy oscura. Roma, Italia. Leonardo da Vinci International Airport. More than 100,000 passengers pass through its terminals daily. The financial guards are here to ensure they abide by the EU customs rules and regulations. To this end, they undertake random baggage searches to stop the entry of contraband. This woman in red has just landed from China. Buongiorno, dogane, vieni lì al controllo. Random baggage checks are a code of practice. And this lucky one soon produces a case full of foil packets with what look like disposable syringes. Questo qui per massaggio, non iniezione. Non c'è ago? Eccolo qua, è rotto. Qua si sfida il tappo e si infila, si inserisce l'ago. Undeclared medical items. The woman will need to explain herself and subito. Belgium. The country has her hands full with drug traffickers crossing its many frontiers to and from France, Germany, Luxembourg and the Netherlands. Today, in the province of Liège, the border police are planning a dragnet. Aujourd'hui, opération Stup basée à Cherat. Pour la plupart d'entre vous, vous êtes déjà venus à des opérations avec moi sur ce type de dispositif. Cela dit, aujourd'hui, on a revu un petit peu le dispositif puisque les conditions climatiques ne sont pas extraordinaires. 3 agents effectuent le contrôle du véhicule. Les dispositifs que j'ai mis ici, ça peut être pratiquement aux extrémités. Ce qui veut dire que quand vous aurez fouillé, vous aurez l'opportunité de mettre toutes les personnes qui sont fouillées sous surveillance ici à l'arrière. Ça va? Même chose ici.
Je te laisse gérer ta partie stupéfiant, contrôle, chien, mais je te demande de faire collaborer l'équipe du scanner. Et l'équipe du scanner sera bien entendu l'équipe qui s'occupe du contrôle, soit en dispositif 2, soit en dispositif 1. After a rendezvous at a motorway underpass, suspect vehicles are taken aside and inspected. Over the last 20 years, the Dutch-Belgian border area has seen a rise in cannabis cultivation and synthetic drug production. They're run by criminal organisations formed by traffickers from both countries. Con le douane. Cash. Here we go. Hay que localizar a un pasajero que seguramente esté en el avión. Voy para allá. Tres equipajes en los cuales se observa unas botellas de una coloración muy oscura. At Madrid airport, civil guard officers race to remove a male passenger before his plane jets off to Düsseldorf, Germany, along with his travelling companion. They're escorted to an interview room, where their luggage is brought to them. Hemos interceptado al pasajero en el avión, iba acompañado, entonces les hemos dicho que vengan con nosotros. Necesitamos que el pasajero esté presente cuando vayamos a abrir ese equipaje para ver qué es lo que tiene sospechoso para nosotros. ¿Podéis venir por aquí para que estéis presentes en todo? The officer gets royally stuck in, even though the passenger is adamant that his belongings are clean. En Guayaquil la policía controla todo y también hace controlar. También te lo han controlado en Guayaquil, eso. Sí. Te han dicho que no hay problema. No hay problema. De acuerdo, muy bien. He shouldn't count his chickens. Aquí hay algo. It's a bottle of cola. Not. Sí, eso es lo que habíamos visto en la pantalla del escáner, que nos había llamado mucho la atención. A ver si es lo que vamos a proceder a analizar. 3 bottles so far, and they all appear to be filled with the same dark, mysterious liquid. Esto pone que es un producto natural de baño, una loción de masaje o algo así pone. Pero bueno, evidentemente no es el contenedor original porque bueno, está totalmente lleno y bueno, en fin. Vamos a realizar uno de los mejores narcotests que hay. Detecta 5 sustancias en una. It's a 5-panel drug test commonly used by customs and surveillance teams the world over. They identify amphetamine, cocaine, cannabis, opiates, and methamphetamines, and in no time at all. Questo qui per il massaggio. An arrival from China stumbles into a random customs check and is found out carrying a suitcase rammed with sterilised packets containing disposable syringes. Now it appears she also has a nice line in cosmetic products. 92-93. Ok. Guarda qua. Adesso viene il medico, dottore, sanità, che legge questo qua. Mi capisci? Tu hai il negozio estetico? Dove vivi? Ah, a Firenze, hai un centro estetico. The woman, no doubt, runs a beauty salon in Italy, but she hasn't declared any of her clinical products, and they're coming in thick and fast. Lei dice per fare i disegni addosso. Per i massaggi durante il controllo bagagli c'è stato il riscontro di un grosso abbastanza quantitativo di materiale di centri estetici. Acido, ialuronico. Dobbiamo controllare bene questo. Sono penne, vedi? Però che la roba bianca dentro. Poi c'ha delle maschere, dei farmaci che sono antibiotici. Smoke Skin, Polish Power. Cosmetic moisturizers, like the hyaluronic acid, need to boast a health certificate. And anything that's going to be injected also needs a prescription. But the woman's range of beauty products don't carry any of these. They're going to be whisked away and destroyed. Ma il materiale troppo non è per un uso personale. Dice che è un centro estetico verso Firenze.
hygiene and safety standards must be upheld. This calls for a medical officer. Only he can sort out this mess. La passeggera asseriva comunque sia durante il controllo nei bagagli che era sua personale. Ci sta l'inchiostro bianco, ho provato, hanno i segni e poi fai il botulino. Tutto quel materiale sarà sequestrato. Io non capisco l'italiano. Quello viene messo nelle buste non legal e portato via, distrutto. Tutto? E dopo lasceremo a te un foglio, un verbale del sequestro. Firma, signa. The woman from China has not committed a crime as such, but she needs to consent to forfeiting her goods before she leaves the airport. It's about to get more complicated. C'è cinese, io c'è italiano. Tocca bloccare un cinese che parla. Questa parla. The she being a compatriot from the same flight. Hopefully, this lady will be able to tell the woman that her merchandise has become the property of the airport's health department. Lei firma e va via, perché lei non vuole firmare. Glielo spieghi, per favore. The passenger won't budge. She wants to take home her beauty products. Senza prescrizione medica non può entrare. Non rispetta le norme sanitarie italiane. Se lei firma il verbale... Ascolta, Ti sequestriamo sulla roba. Basta così. Oh dear. The officer has started an argument between these two women. At the Belgium-Netherlands border, a customs dragnet involving vehicle stop and searches aims to reel in a sneaky drug trafficker or two. And sure enough, two young men are pulled over. Nothing illegal is found on their persons. But their car arouses the olfactory senses of the customs police canines. Their snouts get down to work and sniff out over €200 in cash. There appears to be a strange whiff on the banknotes, which might also mean that there's something else in the car. Nous avons aussi eu l'assistance d'un chien à drogue, puisque le but du contrôle était évidemment les stupéfiants. Le chien a remarqué qu'il y avait une présence de drogue. Tu as mis du stup dans ta voiture. Oui. Tu as mis du stup dans ta voiture. Contrôle. Du stup, drogue, dans ta voiture. Non comprendre che hai visto tu. Tu as mis du stup, drogue. The driver has missed 3 chances to own up. Et je vais démonter. And that's when he spots something very illegal. At Madrid Airport, a 5-panel drugs test is gradually revealing the true nature of the dark content poured inside a number of plastic bottles from Ecuador. The proprietor was hoping to take them to Dusseldorf. It's not going to happen. The test has shown positive for MDMA, otherwise known as ecstasy and methamphetamine, familiar to some as crystal meth. No es posible. Ante lo cual, pues ustedes están detenidos por un delito contra la salud pública. ¿Qué? Están detenidos ustedes contra un delito contra la salud pública. Eso es un opiáceo. The couple appear flummoxed. Tanto si luego resultan ser culpables como inocentes, la primera reacción que tienen los pasajeros es no admitir que llevan sustancias prohibidas. Ecstasy is a Class A drug, and trafficking it in Spain can carry as much as a 6-year prison sentence. ¿Estas botellas de quién son? ¿Tuyas o de los dos? De mí. Tuyas. Sí. Ok. Las botellas, el contenedor, ¿de dónde lo has comprado? De botella es una botella de agua con gas. ¿De agua con gas es esta botella? Sí. ¿Y estas etiquetas?
Yo poner por esto, porque los aduanas necesitan conozco que estas. It transpires that the passenger concocted the brew in Ecuador, using a variety of local plants, strictly medicinal. That's what he says anyway. Para la piel, ¿No te para lo tomas? bañarse, ¿no? ¿No te lo tomas? No, Nunca, no. seguro. Sí. Me usar para sanarse mi enfermedad y también para tratar y ayudar a otras personas que yo conozco que tienen la misma. Se llama, por si no lo sabes, ayahuasca y es una sustancia que contiene opiáceos y bueno, esto no miente. Ayahuasca is a plant-based psychedelic that contains the hallucinogenic DMT. It's been mixed with MDMA, a potent cocktail that induces euphoria and arouses the senses. El pasajero ha manifestado que era el tratamiento 1 año y puede ser, pero bueno, también ha dicho que era para sus amigos y tal y bueno. A total of 9 bottles of ayahuasca, MDMA DMT spiked liquid, are seized from the man's 3 suitcases. Se procede a su detención, se procede a buscar localizarle un intérprete para poder comunicarnos con él y se le ha hecho la pertinente lectura de derechos. La pasajera que lo acompañaba pues puede continuar su camino, va a retirar sus pertenencias y va a intentar coger otro vuelo hacia su destino. A esta sustancia se le va a hacer ahora un análisis más exhaustivo para determinar qué cantidad de sustancia es ilegal. Entonces, a raíz de esa cantidad, pues se le podrá aplicar un tipo de pena aplicándolo en nuestro Código Penal. The traveller from Ecuador is going to spend the night in the cell. He will face the magistrate the following day, charged with a crime against public health that will leave him between 1 and 3 years in prison. That's on top of a fine for his attempts to sell it. The passenger may have wanted to use the narcotics cocktail for his therapy, but there is the law and it just can't be broken. Firma, signo. An interpreter fails to pacify a passenger from China who has just lost her beauty range to the financial guard. The sergeant major steps into the breach. Mi fai capire che cosa ti stai dicendo, per favore? Tu cosa gli stai dicendo? Io dire non può fare, l'Italia leggi non può fare, collaborazione uno su. Devi dire che gli sequestriamo questa roba. Lei firma un verbale e poi noi prendiamo questa roba, gli diamo il verbale, lei firma e va via. È finito. E finisce qua. The interpreter sways the distraught woman to surrender her goods when she tells her that she won't be fined. It's scant consolation. Ok, perfetto. Ok, scusa, signora. Grazie. È stato effettuato il controllo per evitare che ci siano delle problematiche sanitarie a chi si affida a questi centri. Era un introito forse per il suo salone estetico o parrucchiere. The woman signs her consent and forfeits her all things beautiful but potentially unsafe. Over 10 kilos of unregulated beauty products have been removed from the market today. By law, no one can sell cosmetic goods in the EU without licensing and going through a compliance process. Without the intervention of the Guardia di Finanza, the woman's beauty salon could have run a serious health risk. A roadside drug trafficking operation pays dividends when the canine unit pounces on a glove compartment inside a car already stuffed with dodgy-smelling cash. In no time at all, the dogs find a stash. Oh yes, they have. The dog found it. A bag of heroin, it seems. Petit chauffeur. Si. Déjà quand tu parles tantôt, tu passes de toi. The owner of the car is going to be held accountable. And his buddy knows it. It gets worse.
Le cash. Ah, c'est ça de la corde. Ça sort. Je demande dans le cash parce que tu as pris le stup dans tes mains et puis tu as pris le cash dans tes mains. Si c'est de la base, ça. Tu as pris le cash dans tes mains et puis tu as pris les billets dans tes mains. Comment? Tu as pris le drogue dans tes mains et puis tu as pris le billet dans les mains. Donc mon chien, il marque les billets. He can say that again and again. Now, the drugs and stained banknotes are in the hands of the customs lab team. They analyse the narcotic content. Voilà, ça devient bleu directement, donc ça veut dire que c'est de la cocaïne. Cocaïne. The customs police continue to search the car. They unearth large stashes of cocaine. The young men are going to jail. Their fate now lies in the hands of the law. Vu la quantité de drogue découverte, parce que là on dépassait facilement les 200 grammes, on a pris contact directement avec le magistrat. Le magistrat a demandé l'arrestation immédiate des deux individus, puisque c'était deux individus qui conduisaient, qui étaient à bord de la voiture. Dans un premier temps, nous allons faire des auditions au niveau de la douane. Et puis le magistrat demandera ou ne demandera pas leur incarcération. Belgium and the Netherlands are the major distribution points for drug traffickers in the European Union. It's proving increasingly challenging for their border forces to maintain law and order across their frontiers. But the criminal drug trade is a destructive scourge, and it must be stopped, somehow.